My name is Chandrakala. I am working as JL in chemistry, GJC Girls Bonagiri, Yadagiri district. Today we are going to study about chemistry second year topic, that is biomolecules. What is biochemistry? We will see at the definition of biochemistry. The branch of chemistry which deals with the chemical reactions which are occurring in living organisms. These living organisms are made up of with non-living atoms or molecules. These non-living atoms or molecules are known as biomolecules. These non-living atoms or molecules are known as biomolecules. Some of the biomolecules are, we will going to study about some of the biomolecules. Those are carbohydrates, proteins, enzymes, vitamins, nucleic acids and hormones. Telugu medium students ganaka chusukunnataithe రెండవ సంవత్సరం రసాయన శాస్త్రంలోని జీవాణువుల లెసన్ గురించి ఈ రోజు డీటెయిల్ గా మనం చదువుకుంటాం. జీవాణువుల లెసన్ లోకి వెళ్లే ముందు జీవ రసాయన శాస్త్రం అనగానేమి, జీవ రసాయన శాస్త్రము అనగానేమి, జీవ రసాయన శాస్త్రం అంటే ఏంది? ప్రాణమున్న జీవకోటిలో జరిగే వివిధ జీవ రసాయన చర్యలు, అంతర్గతంగా జరిగే రసాయన చర్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రసాయన చర్యలను వివరించే శాస్త్రాన్ని మనం జీవ రసాయన శాస్త్రం అని అంటున్నాం. ఈ ప్రాణమున్న జీవులన్నీ కూడా మనకు తెలిసిన విషయమే. ఈ ప్రాణమున్న జీవులన్నీ కూడా ప్రాణం లేని పరమాణువులు లేదా అణువుల చేత నిర్మితం అవుతున్నాయి. ఈ ప్రాణం లేని అణువులు లేదా పరమాణువులనే ఏమని పిలుస్తున్నాం? మనము జీవాణువులు అని పిలుస్తున్నాం. ఈ జీవాణువులు అనేవి మనకు వివిధ రకాల జీవాణువులు ఉన్నాయి. ఈ జీవాణువులు అనేవి మనకి కార్బోహైడ్రేట్లు, ప్రోటీన్లు, ఎంజైమ్లు మరియు విటమిన్లు, న్యూక్లిక్ ఆమ్లాలు, హార్మోన్లు. మొట్టమొదటిగా మనం కార్బోహైడ్రేట్ల గురించి నేర్చుకుందాం. మొట్టమొదటి జీవాణువు మనకి కార్బోహైడ్రేట్లు. కార్బోహైడ్రేట్లు కానివ్వండి, ప్రోటీన్లు కానివ్వండి, మొక్కలలో ఉన్న ముఖ్యమైన పదార్థము కార్బోహైడ్రేట్లు. కిరణజన్య సంయోగ క్రియ ద్వారా తయారయ్యే పదార్థాలు కార్బోహైడ్రేట్లు. ఈ కార్బోహైడ్రేట్లను కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే కార్బోహైడ్రేట్లనే మనం పాలీహైడ్రాక్సీ కర్బన సమ్మేళనాలను కూడా పిలుస్తాం. పాలీహైడ్రాక్సీ కర్బన సమ్మేళనాలను కూడా పిలుస్తాము. అంతేకాకుండా కార్బన్ యొక్క హైడ్రేట్లను కూడా కార్బోహైడ్రేట్ అని పిలవచ్చు. ఎందువలనంటే కార్బోహైడ్రేట్ల యొక్క సాధారణ ఫార్ములా మనకు కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఇది మనకు CnH2 టేకెన్ Y టైమ్స్ ఉంటుంది. అంటే దీని యొక్క రసాయన ఫార్ములాను కనుక చూసుకున్నట్టయితే కార్బన్ యొక్క హైడ్రేట్లనే మనము కార్బోహైడ్రేట్లని పిలుస్తున్నాము. ఇక్కడ కార్బోహైడ్రేట్లు అనేవి మనకి వీటి యొక్క వర్గీకరణ కనుక చూసుకున్నట్టయితే వీటిని ఏమని పిలుస్తున్నాం? మనము పాలీహైడ్రాక్సీ, ఇంతకుముందే మనం అనుకున్నట్టు పాలీహైడ్రాక్సీ కర్బన సమ్మేళనాలు లేదా వీటినే కార్బోహైడ్రేట్లు లేదా కార్బన్ యొక్క హైడ్రేట్లు అని కూడా పిలుస్తున్నాం. కార్బన్ యొక్క హైడ్రేట్లను కూడా పిలవచ్చు. ఇక్కడ మనకి కార్బన్ యొక్క హైడ్రేట్లు లేదా కార్బోహైడ్రేట్లు ఏవన్నీ ఉన్నాయో వీటి యొక్క వర్గీకరణ, కార్బోహైడ్రేట్ల యొక్క వర్గీకరణ కనుక చూసుకున్నట్టయితే వర్గీకరణ కింద మనకి రెండు రకాల వర్గీకరణలు ఉన్నాయి. ఒకటి జల విశ్లేషణ చర్య ద్వారా వర్గీకరణ, రెండవది మనకున్నది వాటి యొక్క క్షయీకరణం చెందించే స్వభావం మీద ఆధారపడి, క్షయీకరణ స్వభావం మీద ఆధారపడి రెండు రకాల వర్గీకరణలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే కార్బోహైడ్రేట్లు మొదటి దాని ప్రకారము కార్బోహైడ్రేట్లు జల విశ్లేషణ మీద ఆధారపడి, జల విశ్లేషణ చెందని ఏ కార్బోహైడ్రేట్లు అయితే జల విశ్లేషణ చెందవో అటువంటి కార్బోహైడ్రేట్లను మనము మోనోసాకరైడ్లు అని పిలుస్తాం. ఏమని పిలుస్తున్నాము? మోనోసాకరైడ్లు అని పిలుస్తున్నాం. జల విశ్లేషణ చెందని
జల విశ్లేషణ చెందని కార్బోహైడ్రేట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో నీటిలో కనుక జల విశ్లేషణ చెందకపోయినట్టయితే జల విశ్లేషణ చెందని కార్బోహైడ్రేట్లను మోనోసాకరైడ్లు అని పిలుస్తున్నాము. ఇక్కడ ఉదాహరణ కింద మనం ఏం చూసుకోవచ్చుదా, ఇక్కడ మోనోసాకరైడ్ల కింద గ్లూకోజ్, ఫ్రక్టోజు మరియు రైబోజులు వస్తాయి. అదే విధంగా రెండవ దాని కిందకి మనకి జల విశ్లేషణ చెందినట్టయితే రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మోనోసాకరైడ్ యూనిట్లను కనుక ఏర్పరిచినట్టయితే వాటిని ఓలిగోసాకరైడ్లు అని పిలుస్తున్నాం. ఓలిగోసాకరైడ్లు అంటే డైసాకరైడ్లు, ట్రైసాకరైడ్లు, టెట్రోసాకరైడ్లు ఇవన్నీ కూడా దేని కిందకి వస్తాయి, మనకి ఓలిగోసాకరైడ్ల కిందకి వస్తాయి. కాబట్టి ఓలిగోసాకరైడ్ల కింద ఉదాహరణలు కనుక చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఉదాహరణ కింద మనం రెగ్యులర్ గా చూసే సూక్రోజ్ కానివ్వండి, సూక్రోజ్ మరియు మాల్టోజ్ మరియు లాక్టోజ్లు వస్తాయి. ఇక్కడ వీటి ఫార్ములాలు కూడా గ్లూకోజ్ యొక్క ఫార్ములా కానీ వీటి యొక్క ఫార్ములా కనుక చూసుకొని C6H12O6 వస్తుంది. సూక్రోజ్ కింద వీటి యొక్క రసాయన ఫార్ములా కనుక చూసుకున్నట్టయితే C12H22O11. అదేవిధంగా కార్బోహైడ్రేట్లు జల విశ్లేషణ చెంది 10 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మోనోసాకరైడ్ యూనిట్లను కనుక ఏర్పరిచినట్టయితే వాటిని పాలీసాకరైడ్లు అని పిలుస్తున్నాం. దీని కింద మనం ఉదాహరణలుగా వేటి చూసుకోవచ్చు, స్టార్చ్ పదార్థము, సెల్యులోజ్ మరియు గ్లైకోజన్ పదార్థాలు అనేవి మరి దేని కిందకి వస్తున్నాయి, మనకి ఈ 3 రకాల పదార్థాలు మనకి పాలీసాకరైడ్ యూనిట్ల కిందకి వస్తున్నాయి. వీటి రసాయన ఫార్ములా కనుక చూసుకున్నట్టయితే మనకి C6H10O5 taken n times. సో ఇది మనం దేని మీద ఆధారపడి, జల విశ్లేషణ చెందే స్వభావం మీద ఆధారపడి 3 రకాలుగా వర్గీకరించుకుంటున్నాం. ఇది ఒక రకమైన వర్గీకరణ. రెండవ రకమైన వర్గీకరణ ఇంతకుముందే మనం చెప్పుకున్నట్టు కార్బోహైడ్రేట్లు శేఖరణం చెందించే స్వభావం మీద ఆధారపడి కార్బోహైడ్రేట్లు వేటిని శేఖరణం చెందిస్తాయి, ఒకవేళ అవి కనుక ఫెయిలింగ్ ద్రావణాన్ని గాని లేదా టాలిన్స్ కారకాన్ని శేఖరణం చెందించినట్టయితే ఆ చక్కెరలను మనం ఏమని పిలుస్తున్నాము, శేఖరణం చెందే చక్కెరలు. చెందించే చక్కెరలని పిలుస్తున్నాం. దీని కిందకి ఏమొస్తాయి, ఫెయిలింగ్ ద్రావణాన్ని గాని లేదా టాలిన్స్ కారకాన్ని గాని శేఖరణం చెందించినట్టయితే శేఖరణం చెందించే చక్కెరలను పిలుస్తున్నాము. ఇక్కడ దీని కింద ఉదాహరణలుగా మనకి గ్లూకోజ్, అన్ని మోనోసాకరైడ్లు వస్తాయి. ఇక్కడ గ్లూకోజు, ఫ్రక్టోజు అన్ని మోనోసాకరైడ్లు కూడా మనకు శేఖరణం చెందించే చక్కెరల కిందకి వస్తాయి. నెక్స్ట్ దీంట్లోనే శేఖరణం చెందించని చక్కెరలు, ఫెయిలింగ్ ద్రావణాన్ని గాని లేదా టాలిన్స్ కారకాన్ని గాని శేఖరణం చెందించలేకపోయినట్టయితే అటువంటి చక్కెరలను ఏమని పిలుస్తాం మనము, శేఖరణం చెందని చక్కెరలు, శేఖరణం చెందించని చక్కెరలు అని పిలుస్తాం. ఈ శేఖరణం చెందించని చక్కెరల కింద ఉదాహరణగా మనము సూక్రోజ్ కానివ్వండి, ఉదాహరణగా ఏం తీసుకోవచ్చు మనము, సూక్రోజ్ పదార్థము మనకు శేఖరణం చెందించని పదార్థం కిందకి వస్తుంది.
For English medium students, carbohydrates. What are carbohydrates? Polyhydroxy, 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 aldehydes, aldehydes are ketones. Polyhydroxy, aldehydes or ketones are known as carbohydrates. Other name is also there. These are also known as, these carbohydrates are known as hydrates of carbon. Hydrates of carbon. Hydrates of carbon. And other name is also there. These carbohydrates are also, they are sweet in taste. So these are known as sugars. Sugars. Sugars is nothing but carbohydrates. Common name for carbohydrates, it is saccharides. Because of sugar taste, these are also known as saccharides. Saccharides. One more name is also there. This saccharides name is derived from saccharin. Saccharin. So first we will see into the classification of carbohydrates. And one more name is also these carbohydrates common formula. We'll see, look into the common formula. The chemical formula for carbohydrates is CnH2O, H2O taken Y times. CnH2n taken Y times. So common chemical formula for carbohydrates is CnH2O taken Y times. First, we will look into the classification of carbohydrates. Classification of carbohydrates. Classification of carbohydrates is two types. Classification of carbohydrates is two types. Carbohydrates is two types. One is based on hydrolysis. Based on hydrolysis, one type of classification. And second classification is based on reducing property. Based on reducing property. These two are very important. So first we will look into the classification of carbohydrates based on hydrolysis. Carbohydrates classification. Carbohydrates classification based on hydrolysis. If carbohydrates on hydrolysis, if they are doesn't participating in hydrolysis reaction, those carbohydrates are known as monosaccharides. Monosaccharides. Yes, now only we will look into the what is meaning of saccharides. Saccharides are nothing but they are sweet in taste. So these carbohydrates are known as sugars. Sugars are known as saccharides. Saccharides. So monosaccharide units. What is monosaccharide? On hydrolysis, if they are not participating in hydrolysis process, those carbohydrates are known as monosaccharides. For example, under monosaccharides, we have number of examples are there. For example, glucose, fructose, ribose. These all are having same chemical formula, that is C6H12O6. C6H12O6. If carbohydrates are giving on hydrolysis 2 to 10 units of monosaccharide units. 2 to 10 units of monosaccharide units. Those are named as oligosaccharides. Oligosaccharides. For example, what are oligosaccharides? On hydrolysis, if carbohydrates are giving 2 to 10 units of monosaccharide units, those are known as oligosaccharides. Oligosaccharides will come under oligosaccharides. We have disaccharides are there, trisaccharides are there, tetrasaccharides are there. Those all will come under oligosaccharides. For example, here we will look into the
Sucrose, for example, sucrose, maltose, and lactose. These three are having similar chemical formula, that is C12H22O11. C12H22O11. Last category under carbohydrates, under hydrolysis process, anhydrolysis of carbohydrates. If the anhydrolysis, if they are giving more than 10 monosaccharide units, more than 10 monosaccharide units, those are known as polysaccharides. 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 For example, under polysaccharides, we have starch, cellulose, and glycogen are there. Number of 3 examples are there. That is starch, cellulose, and glycogen. These are having similar chemical formula, that is C6H10O5 taken n times. Taken n times. Out of these 3 types of saccharides, monosaccharides and oligosaccharides are sweet in taste. So these two will come under sugar category, and whereas polysaccharides doesn't having any sweet taste. So these will come under non-sugar category. Non-sugar category. Next type of classification is based upon hydrolysis. Next type of category of classification is based upon reducing property. Reducing property. Depending upon reducing property, if the carbohydrates are reducing, failings are Tollens reagent. If they are reducing, failings are Tollens reagents. They are reducing, failings or Tollens reagents. Those are named as reducing sugars. If they are not reducing, failings or Tollens reagents, those are named as non-reducing sugars. If they are reducing, those will come under reducing sugar. If they are not reducing to failings or Tollens reagents, those will come under non-reducing sugars. For example, under reducing sugars, all monosaccharides will come under reducing property, that is glucose, fructose, all monosaccharides. And whereas for non-reducing sugars, sucrose, and even starch also will come under non-reducing property. So these all will come under non-reducing property. Under carbohydrates also, depending upon functional group, generally carbohydrates will contain aldehyde functional group or keto functional group. If they are consisting of aldehyde functional group, those are known as aldoses. If they are containing ketone functional group, that is C double bond O if it is present, those are named as ketoses. If they are containing aldehyde functional group, those are named as aldoses. If they are containing ketone functional group, those are named as ketoses. Depending upon these types, aldoses will come under aldoses. Under aldoses, we have trioses are there, tetroses, pentoses, and hexoses. Depending upon number of carbon atoms.
If 3 carbon atoms are there, those are named as trioses. If 4 carbon atoms are present, those are named as tetroses. And if 5 carbon atoms are there, those are named as pentoses. If 6 carbon atoms are there, those are named as hexoses. Similarly, if carbohydrates are containing C-double-bond-O ketone functional group, in ketoses also we have keto-trioses, keto-tetroses, keto-pentoses, keto-hexoses. First, we will discuss about the glucose. Glucose. We have in syllabus glucose. So, what is the chemical formula for glucose? It is C6H12O6. C6H12O6. And always glucose is present in honey. So, it is called as honey sugar. Honey sugar. All sweet fruits contains glucose. So, it is also called as fruit sugar. Fruit sugar. It contains glucose is having aldehyde functional group, CHO functional group. So, it is called as with 6 carbon atoms. So, it is also called as aldehexose. It is also known as, one more name is also there, that is dextrose. So, if you see into the names of these compounds, O's always represent carbohydrates. O's always, the suffix O's represents which one? That is carbohydrates name. So, carbohydrates are having lots of names. So, those all names are important. So, under glucose, we have chemical formula is C6H12O6. So, it is called as aldehexose. Aldehexose. First, we will look into the preparation of glucose. Preparation of glucose. Preparation of glucose. 2 types of preparations are there. First one is from sucrose, C12H22O11. Sucrose. On hydrolysis of sucrose in presence of hydrochloric acid. In presence of hydrochloric acid, sucrose hydrolyzes to giving rise to glucose and fructose. Glucose and fructose. Glucose and fructose. It is one of the preparation method for glucose. So, by the hydrolysis of sucrose in presence of hydrochloric acid, it gives rise to glucose compound. And second type of preparation is on hydrolysis of starch compound. On hydrolysis of starch compound. So, starch is having chemical formula C6H10O5 taken n times. It is hydrolyzed in presence of dilute sulfuric acid at 391 Kelvin and 223 atmosphere pressure. 391 Kelvin and 223 atmosphere pressure. Starch is hydrolyzed, so giving rise to glucose compound, that is C6H12O6. So, 2 types of preparation methods are there for glucose. One is on hydrolysis of sucrose compound and the other one is on hydrolysis of starch compound. Telugu medium students ganaka chusukunnataithe manaku కార్బోహైడ్రేట్ల వర్గీకరణ చూసుకున్న తర్వాత కార్బోహైడ్రేట్ పదార్థాలు అనేవి కార్బోహైడ్రేట్లలో సాధారణంగా ప్రమేయ సమూహాలు ఆల్డిహైడ్ ప్రమేయ సమూహం ఉండవచ్చు లేదా కీటోన్ ప్రమేయ సమూహం ఉండవచ్చు. ఆల్డిహైడ్ ప్రమేయ సమూహం కనుక ఉన్నట్టయితే వీటిని ఆల్డోజ్లు అని పిలుస్తాం. ఏమని పిలుస్తున్నాము? ఆల్డోజ్లు అని పిలుస్తున్నాం.
ఆల్డోస్లలో 3 కార్బన్లు కనుక ఉన్నట్టయితే వాటిని ట్రయోజ్లని 4 కార్బన్ పరమాణువులు కనుక ఉన్నట్టయితే టెట్రోజ్లని 5 కార్బన్లు కనుక ఉన్నట్టయితే పెంటోజ్లని 6 కార్బన్లు కనుక ఉన్నట్టయితే హెక్సోజ్లని పిలుస్తున్నాం. అదే విధంగా కార్బోహైడ్రేట్లలోనే ప్రమేయ సమూహం కనుక కీటోన్ ప్రమేయ సమూహం కనుక ఉన్నట్టయితే కీటోజ్లని పిలుస్తున్నాం. ఈ కీటోజ్లలో కూడా మనకి అదే విధంగా 3 కార్బన్లు కనుక ఉన్నట్టయితే ట్రయో కీటోజ్లని, 4 కార్బన్లు కనుక ఉన్నట్టయితే టెట్రో కీటోజ్లని, 5 కార్బన్లు కనుక ఉన్నట్టయితే పెంటో కీటోజులని, 6 కార్బన్లు కనుక ఉన్నట్టయితే హెక్సో కీటోజులని పిలుస్తాం. మొట్టమొదట మన సిలబస్ లో మనకి డీటెయిల్ గా ఉంది గ్లూకోజ్ పదార్థం కాబట్టి ఈ గ్లూకోజ్ గురించి డీటెయిల్ గా చదువుకుందాం. మనకు అందరికి తెలిసిందే గ్లూకోజ్ యొక్క రసాయన ఫార్ములా చిన్న క్లాసుల నుంచి మనం నేర్చుకుందే. గ్లూకోజ్ యొక్క రసాయన ఫార్ములా C6H12O6. ఈ గ్లూకోజ్ పదార్థం అనేది సాధారణంగా మనకి తేనె లోపల ఉంటది కాబట్టి హనీ షుగర్ అని పిలుస్తాము. అదే విధంగా తీయగా ఉన్న పళ్ళలో ఉంటుంది కాబట్టి పళ్ళ చక్కెర అని కూడా పిలుస్తున్నాము. అదే విధంగా వీటిలో ఉండే సాధారణ ప్రమేయ సమూహము CHO ప్రమేయ సమూహం కాబట్టి ఆల్డో హెక్సోజ్ అని పిలుస్తాం. అంటే గ్లూకోజీలో మనకు 6 కార్బన్ పరమాణువులు ఉన్నాయి కాబట్టి హెక్సోజ్ కేటగిరీ కిందకి వస్తుంది కాబట్టి ఆల్డిహైడ్ ప్రమేయ సమూహం కూడా ఉంది కాబట్టి ఆల్డో హెక్సోజ్లని పిలుస్తున్నాం. ఆల్డో హెక్సోజ్లు సాధారణంగా పిలిచే ఇంకొక పేరు ఏంటంటే డెక్స్ట్రోజ్ చక్కెర అని కూడా పిలుస్తున్నాం. రకరకాల పేర్లు మనకి, వాటన్నిటిని కూడా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిందే. డెక్స్ట్రోజ్ చక్కెర, డెక్స్ట్రోజ్ అని కూడా పిలుస్తున్నాం. ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా చూడాల్సింది ఏంటంటే గ్లూకోజ్ పదార్థం యొక్క తయారీ విధానం. గ్లూకోజ్ యొక్క తయారీ విధానం 2 రకాల తయారీ విధానాలు ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ. మొదటి తయారీ విధానం 2 కూడా మనకు జల విశ్లేషణ చర్య ద్వారానే జరిగేవి. మొదటి జల విశ్లేషణ చర్య సూక్రోజ్ పదార్థాన్ని జల విశ్లేషణ చెందించినట్టయితే దేని సమక్షంలో జల విశ్లేషణ చెందిస్తున్నామో హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్ల సమక్షంలో జల విశ్లేషణ చెందించినట్టయితే మనకు 2 రకాల పదార్థాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఒకటి గ్లూకోజ్ మరియు ఫ్రక్టోజ్. రెండిటి యొక్క రసాయన ఫార్ములాలు సేమే, కాకపోతే అక్కడ ఉండే ప్రమేయ సమూహాలు మాత్రం మనకు వేరువేరుగా ఉంటది. ఇదే మనం లాస్ట్ లెసన్ లో ఎక్కడ అంటే కెమికల్ కైనెటిక్స్ లో చక్కెర యొక్క విలోమ చర్యలో ఈ చర్యను చూస్తాం మనం. ఈ చక్కెర గుర్తున్నట్టయితే చక్కెర యొక్క విలోమ చర్యలో ఈ చర్యను ఆల్రెడీ మనం చూసే చర్యనే కాబట్టి సూక్రోజ్ యొక్క జల విశ్లేషణ చర్య హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్ల సమక్షంలో జరిగినట్టయితే గ్లూకోజ్ మరియు ఫ్రక్టోజ్ లో ఏర్పడుతున్నాయి. రెండవ తయారీ విధానము మనకి పిండి పదార్థాన్ని సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్ల సమక్షంలో 391 కెల్విన్ మరి 2 నుంచి 3 అట్మాస్ఫియర్ల సమక్షంలో జల విశ్లేషణ చెందించినట్టయితే మనకి గ్లూకోజ్ పదార్థము ఏర్పడుతుంది. ఇవి 2 కూడా మనకి గ్లూకోజ్ యొక్క తయారీ విధానాలు. ఆ చదువులమ్మ నేరుగా ప్రతి ఇంటి గడప చేరగా